Hallo und willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Robby und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Wir sind bei Part 63 müssten wir sein. Genau. Und machen wir zuerst die ganzen Ausrufezeichen weg. Das ist vom... wer ist denn das? Sonderaktion, genau. Immer noch, ich glaube, ich habe alles gemacht. Egal, muss ich heute nach der Folge nochmal schauen, wieso da immer noch ein Ausrufezeichen ist. Vielleicht kriege ich doch noch irgendwas. Schau mal Daily-Zeug an. Weg. Da haben wir alles. Die haben wir auch schon alle gemacht. Ja. Machen wir die letzte Quest. Genau. Es wird empfohlen, zuerst Animula Shuragi erster Akt abzuschließen. Hektik und Betriebsamkeit. Was ist dieses Shamula? Ne, das ist Gruß Serena. Rosa Multiflora. Ah, Furina. Das heißt, ein Furina wird wahrscheinlich auftauchen. Aber mit der haben wir eh schon alles gespoilert beim letzten Event. Deswegen kann man ruhig spoilern. Wir haben die Jute. Was war schon so 16 bis... Wir haben ja die Jute Furina schon getroffen. Oder spoilern die dann wieder irgendwas, was bei ihr passiert ist? Hat beim ersten Mal schon wehgetan? Egal, man kann damit leben, ne? So, jetzt haben wir 2 Tage gechillt. Aber ich glaube, wir mussten bis 16 Uhr, oder? 12 bis 16 Uhr. Also nochmal ein bisschen. Perfekt. Oh, Paimon almost forgot! Didn't Zhongli say Hu Tao was also planning on spending some time in Xiaoying Village? We didn't have anything else to do today, right? Why don't we go have a look around? Maybe we'll run into her. Hört sich gut an. Gehen wir Hu Tao besuchen. Aber erst heilen. Perfekt. Ich komme. The mountain air is so refreshing. It makes Paimon feel like she could float around all day and never get tired. Cream! Gummies! Fuel fruit! Das hört sich nach Fontaine an. Did you hear that? Aber irgendwie Sunshine! könnte die Stimme von Furina sein, ne? Good vibes! Ich habe es auch gehört. Right? So Paimon wasn't just hearing things. That voice sounds really familiar. Well, we've got the time. Why don't we go check it out? Gut, schauen wir mal, was los ist. Du und Paimon macht euch auf den Weg in den Berg hinauf, um die Ursache der Schreie zu finden. Soweit erkennbar sind es Mandeln hier und Schokoladensauce da. Klingt echt lecker. Die muntere Stimme beflügelt eure Schritte und ihr besteigt den Berg im Nu. Oh, What are they doing here? war das Navias Stimme? Navia, Clarand! Ah, well, if it isn't my dear partners. See, I told you that
something good was going to happen during our travels today. I have to say, sometimes the Steambird's astrology column is spot on. Tut immer noch weh, dass ich dich nicht als Charakter habe. Navia. Ein junges Fräulein mit auffallend blondem Lockenkopf und wunderschöner Kleid. Sie mag auf den ersten Blick wie eine altmodische Dame aus Fontaine aussehen, aber in Wirklichkeit ist sie die allseits bekannte aktuelle Präsidentin, Leiterin, Chefin und Anführerin der Spieler, die Rosula. Ungeachtet all dieser Titel bevorzugt es die engagierte, optimistische und unprätentiöse Frau, also ich kenne das Wort nicht mal, unprätentiös, die ums andere Mal allen aus der Patsche hilft, sich selbst als emsige Bürgerin Navia zu bezeichnen. Emsige habe ich auch noch nie gehört. Was sind das für Wörter? It's just your lucky day. Ich wollte Chlorinde als Charakter. Gibt's die schon? Nee, ne? Ich glaube, die gibt's auch noch nicht als Charakter. Weil als ich das erste Mal gesehen habe, ich fand die auch vom Aussehen her so mega cool. Wie so, ich weiß auch, so Captain, so ein bisschen so Marine-Style, oder? Weiß nicht, ich finde ihr Aussehen mega cool. Heute ist einfach dein Glückstag. Are you guys also here to catch the festivities? Oh, and that reminds me. Happy Lantern Ride. Happy Lantern Ride. Also vom Aussehen her gefallen mir die beiden mega. Die eine so Mafia-Style-Frau und sie so piratenmäßig oder nicht Piraten. Ja, so Marine oder so, irgendwie so das Captain. Finde ich irgendwie geil. Danke, ebenfalls. Happy Lantern Ride to you too! Wait, if you're here for Lantern Ride, then what are you doing on top of this deserted mountain? And that voice we heard, that was you, right, Navia? Oh, impressive. You could tell it was me from that far away. You've got good ears. That or your voice is just really loud. Well, of course it is. After all, I'm a boss. Indeed. I suppose it's an asset. Sure is! Having a loud voice is a handy tool when it comes to communication. Weil man immer hört, hä? Wait. That wasn't even Paimon's point. Paimon just wants to know why you two were shouting from the top of this deserted mountain. There was something about almonds, maybe? And buell fruit? Ooh, is it some sort of secret code? No, it's not a code. The words are meaningless. Perhaps, but the act of shouting was very meaningful indeed. That's just what mountain climbers do, right? After all the hard work it takes to make it to the top, as you stand on the summit looking out at the vast scenery, it's not easy to resist the urge to release those emotions. Verstehe, es kommt nicht darauf an, was ihr schreit. Exactly. You get me, partner. Wieso hat sie dann noch nicht so Jodel-Style gemacht? Jodli-ho? I was afraid that it would cause a disturbance, so I asked the locals around here, and they said it was fine. Apparently most hikers like to shout when they get to the top, so the locals are used to it by now. So, you see, it's not just me. I guess everyone shouts from the top of a mountain at some point in their life. Speak for yourself. When you're stressed, don't you ever just get the urge to do something for no reason? Not really. If I ever get stressed, I just go hunting. Oh, that's a pretty good way to relieve stress. What I choose to hunt depends on my mood. Huh? Anyway, why don't you two give it a try? Shout anything you want. It's a real stress reliever. As long as Paimon has clothes on her back and food in her belly, Paimon doesn't think there's any stress that needs relieving. Und ich behalte Dinge lieber für mich. Oh, I bet you guys are just too embarrassed to let loose. Nö. No need to be shy. Even Furina was shouting from the top of this mountain earlier. Wer? Huh? Did Paimon hear that right? Furina's also here? In Qiaoying Village? Believe in your ears. It is indeed as you heard. Actually, the reason we climbed this mountain in the first place was also because we heard the sound of shouting. Yes,
We could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and "What should I do?" So we hurried up here to check it out. And what do you know? Miss Furina was standing right there, all red in the face. She practically sprinted back down the mountain the minute she saw us. Die Arme. Ah, that reminds me. I believe what she actually said was, "So help me, I will figure out what I should do about this script." So, you could actually hear what she was saying? Why didn't you say so earlier? I thought someone was really in trouble. I figured we would come check out the situation either way. Why not let her keep some privacy? Oh, seems like you caught Furina in the middle of some stress relief as well. Kommt jetzt von Fontaine bis hierher, nur um Stress abzubauen. She probably would have never thought. No, she definitely would have never thought she would run into anyone she knew all the way out here. War sie alleine? I think so. We ran into Nervalet on the way here as well, but he was already on his way back, so they probably weren't together. Wenn Nevelette hier stehen würde und schreien würde, das wäre lustig. So ernster und ruhiger Charakter. What? Neverland was here too? So viele Leute hier aus Fontaine. What was he doing here? It couldn't have been for vacation. I think it just might have been, actually. But apparently he only stayed for half a day before heading back. He's a very busy Alter. man. Ich glaube, ich werde krank schon wieder, ey. Zum Kotzen. Nase läuft schon wieder ein bisschen. Neuvillette is not the type to take much time off. Taking even a half day for himself is already a huge step in the right direction. Didn't Charlotte publish an article on the Liyue tea industry recently? Maybe he was inspired to come buy some tea after reading that article. You know, just like you were. My situation is completely different. I'm here because I was asked to accompany you. The tea purchase is simply an added bonus of this location. Ich will Chlorinde irgendwie haben, die ist auch cool. Aber Navia auch. Ich traue immer noch hinterher. Navia. You Fontainians and your tea drinking. Oh, it's not for me. I lost a bet with Ridesley, and now I have to buy him something. Und Risley auch voll cool mit seinen Boxen. Irgendwie gefallen mir alle von Fontaine, bis auf Furina. Die hat mir gar nicht gefallen. Nevelette ist auch mega geil. Ich habe ihn im anderen Account. Seine Wasserattacken sind mega. Dieser Strahl. So ein Gefühl des Kamehameha. Wo du alles wegballerst. Ihr habt gewettet? It was just a spur of the moment sort of bet. Ridesley gets really invested in that sort of thing, but he couldn't care less about what he wins in the end. You could give him mint plants that you plucked from the side of the road, and he wouldn't even mind. Hauptsache Gewinn, hä? If only he was that easygoing when it came to talking business. In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's specialty. What is it called again? Nervalet even mentioned it earlier. Sunglo Tee. Yes, that's the one. You didn't really buy 10 boxes, did you? Please, do I look like someone who would fall for that sort of marketing trap? That reminds me. You guys said you only came up here because you heard my voice, right? I hope it didn't put you out. You must have had other plans for the day. Wir haben Langeweile. Wir wollten einfach nur jemanden treffen, der vielleicht hier ist. Oh, that's right. Who tell? Genau. A few days ago, we heard that a friend was going to be in Chaoying Village, so we decided to come and see if we could run into her. Oh dear. We've been chatting for quite some time. I'm sorry for keeping you. Das macht nichts, Partnerin. That's good. We should probably head out and look for Hu Tao. No need to stay on our account. We just got up here, so we're gonna stay around for a little longer. Okay, bye-bye. Go and meet your friend. We can meet up in Chaoying Village later. Klingt gut. Sounds good. We're gonna head down the mountain then. See you later. Bye-bye. War schön und so. Chlorinde. What do I have to do to get you to yell from the top of this mountain? Name your price. You really want to hear it that bad, huh? Ich auch. I'm just curious is all. I have a feeling you'll say something amazing. I will pass. Ach komm. I prefer to let actions speak louder than words. Dann spring runter. So.
Auf dem Dach könnte eine Truhe sein. Nope. Wie habe ich die nicht gesehen? What do we have here? What do we have here? I don't know. Chowing Village is known for its tea, but you know what else they have with tea? That's right, dim sum! Ach, Paimon, schon wieder Hunger. Didn't Gaming say something about dim sum being eaten in the morning? Oh, Paimon wonders if we can still get some at this time of day. Ein Nachmittagstee wäre um diese Zeit vielleicht angemessener. Oh, well that's fine too. Paimon doesn't care what kind of tea it is as long as it comes with some tasty snacks. Now, let's see what kind of yummy things we can find around here. Paimon's not seeing things, is she? Is that Furina standing between Zhongli and Hutao? Oha, dieser Hut, das muss sie sein. Wonder what they're talking about. Zhongli knows a lot of stuff. Maybe he's telling Furina about Chaoying Village. Oh, or maybe Hutao is trying to rope Furina into being one of her clients. Wollen wir wetten? Hey, this isn't the Fortress of Meropide. But Paimon could be convinced for the right price. Let's say loser buys the winner 3 huge bowls of seafood kanji. Since Zhongli is there, Paimon bets things are pretty tame. It's decided then. Paimon votes for tour guide Zhongli. Dann tippe ich auf Kundenwerberin Hutao. Alright, no time to waste. Let's go see who's right. Wahrscheinlich beide. Oh, ich sehe eine Kiste. Good afternoon, Hutao, Zhongli, and Furina! Oh, great. Now Paimon's shouting too. Oh, well, aren't you a sight for sore eyes? Seems like our luck just keeps on growing. Hutao. Pflaumenduft bei Tauwetter. Das Bestattungsunternehmen Wensheng von Liyue ist eines der ältesten in der Bestattungsbranche und wird nun von einer jungen Dame namens Hutao in der 77. Generation geleitet. Die junge Direktorin ist für ihren scharfen Geist bekannt, aber in den Augen mancher Leute ist Hutao vielleicht ein bisschen zu schlau für ihr eigenes Wohl. In der Tat ist die schrullige und eigentümliche Hutao nicht das, was die Leute von einem feierlichen Beruf wie der Direktorin des Bestattungsunternehmens Wensheng erwartet. Allerdings hat Hutao eine einzigartige Einstellung zum Leben und zum Tod. Und obwohl sie jeden Tag vom Tod umgeben ist, hat sie ihre optimistische Einstellung nie geändert. Sie ist schon ein komischer Kauz, muss man sagen. That we were able to meet you both without prior arrangement must mean that this is quite the serendipitous meeting indeed. Treffen wir dich jetzt nicht zum zweiten Mal in kurzer Zeit? Oh, so both of you are acquainted with the traveler in Paimon then. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, seit unserem letzten Treffen. Was geht ab, mein Haufen Kumpanen? Warum, was geht ab, mein Haufen Kumpanen? I'm pretty sure you didn't learn that one from me. Ach komm. I must admit, I'm a bit surprised to see you here, traveler. But seeing as you're a hero who's been all over to that, it makes sense that you would be well-traveled and well-connected. Since we have found ourselves in each other's company within this fertile land, allow me to take this opportunity to wish you a happy lantern rite. Frohes Laternenritual. It appears you have been to Fontaine then. Yep. Given your proclivity to spread Nee, warte. good deeds wherever you go, it's no surprise that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and celebrated as Miss Furina. Oder doch, nee. Ich war in Fontaine, auch wenn nur kurz. Wegen Event. That's quite high praise. What I mean to say is, you flatter me, Mr. Zhongli. Although I've built up a certain following within Fontaine, it is no reflection of strength or wisdom.
I stand before you right now as nothing more than an ordinary traveler in search of beautiful scenery and creative inspiration. There is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell as much from our conversation earlier. Ah, ich will jetzt wissen, was da passiert ist. Ich sag mal, das Letzte, was ich von ihr weiß, ist, dass sie der Wasserakon war. Oder Hydro. Aber das Ding hat uns jetzt gespoilert und sie ist nicht mehr oder irgendwie sowas, ne? Das Event. Ich bin so gespannt, was da passiert ist. Given his breadth of knowledge on both academic and worldly matters, there's no way he hasn't heard about what happened in Fontaine. Der weiß alles, der Is Zhongli. he just feigning ignorance for my benefit? No. You're no common tourist. I simply won't have you talk about yourself that way. Huh? Does that mean Hu Tao also knows? Jetzt hört auf, mich zu spoilern. You may not have heard, friends, but Miss Hu Tao. Miss Furina is now one of my esteemed clients. Oh. Yep. Hast du gehört, Paimon? Okay, you win. Guess Paimon will have to break into the hidden stash at the bottom of her shoe. Davon höre ich zum ersten Mal, Paimon. Ich zahle immer für uns, oder wie? What's this about winning something? Don't tell me. You two were placing bets on us. Es war Paimons Idee. We just saw you guys standing on the side of the road and couldn't help but take guesses as to what you were talking about. Oh, I see. That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss Furina. Nun, du kennst mich. That I do, my friend. What was Paimon's guess then? Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. By newbie, you mean me, right? Jupp. If that's the case, then Paimon's guess was also correct. Sag ich doch, seht ihr, ich hatte recht, nicht ihr zwei, hä? Ich hab gesagt, beide machen es. Oh, that's right. Mr. Zhongli was telling me about some great sightseeing spots in the area. You see? Paimon was right too! Since both of our guesses were right, there can't be a winner or a loser. Gut, darfst deine Ersparnisse behalten. Hey, don't be upset, traveler. How about this? You buy Paimon a bowl and Paimon will also buy you a bowl. Was bringt es? As for the third bowl... Since I was the subject of the bet, perhaps it should go to me? You know, as a congratulations for the huge deal I just struck. Ich kann dir jede Zeit eine Schüssel kaufen. I was just joking. Anyway, I should be the one treating you. The funeral parlor is about to bring in quite the sum after all. Oh, Paimon almost forgot to ask about the most important question. Did, something happen recently, Furina? Huh? What do you mean? Well, you know, with you enlisting the services of Wangsheng Funeral Parlor and all. Oh, well, yes. Really? Oh no. Was passiert? Paimon is so sorry for your loss. Although Paimon may have not known the person, please accept Paimon's deepest... Whoa, it's not like that, Paimon. Huh? But Paimon just thought, since you hired the services of a funeral parlor and all... Hey, it's not that big of a stretch. Eigentlich nicht. Really, Paimon? It's not like you don't know me. Do I look like I know anyone who would ask me to coordinate their funeral? Miss Hu Tao is simply helping prepare some props for my film. Not too long ago, I read a collection of horror stories from Liyue. The content was spectacular. In fact, I still feel the need to sleep with the light on even now. Anyway, that's not the point. Now that Fontaine's biggest star has returned to the stage, I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air.
Oder einen frischen, wütenden Orkan. Hey, that's pretty good. I'll have to remember that for my ad posters. Ich will Geld. Oh, Paimon sees. That makes a lot of sense. So, did you come to Liyue just to enlist the services of Longcheng Funeral Parlor? Well, not exactly. My original plan was to just relax and enjoy the sights. But then I ran into Miss Hutao and Mr. Zhongli, and well, you know the rest. I suppose it was meant to be. It was a fated meeting indeed. Aber kennt ihr euch gar nicht? Jetzt will ich echt wissen, was mit der Furina passiert ist. In der Story. Wir müssen schnell nach Fontaine kommen. Zhongli sure loves his lofty turns of phrase. But if you ask me, it's all thanks to that man who stopped to ask for directions. Oh? Who was it? It's someone you know. Wanna take a guess? Ich denke, das war Neuvillette, richtig? What? How did you guess that on your first try? Du hast nicht so viele Freunde. Very impressive, my friend. Your guessing game is spot on today. Ich kenne euch schon auswendig hier alle. Du erzählst allen von der Begegnung mit Navia und Chlorinde auf dem Gipfel des Berges. Ein Blick auf den bemitleidenswerten Gesichtsausdruck von Furina genügt, um dich davon zu überzeugen, dein Teil mit dem Geschrei wegzulassen. Huh. Paimon never thought Neuvillette would be the type to get lost. I'm sure he didn't get lost. Even I was able to find my way to this place without any trouble. Aber ich würde echt gern sehen, Zhongli und Neuvillette zusammen. Das sind... Oder ist Rex Lapis? Ich kann den Namen auch nicht aussprechen. Rex Lapis, glaube ich, sehr genau. Seine vorherige Form ist ja ein Drache. Und Neuvillette ist, glaube ich, auch irgendwie so ein Drache oder sowas, ne? Das war das Letzte, was ich von dem wusste. Weiß ich jetzt gar nicht. Gehören die dann irgendwie zur gleichen Spezies des Kumpels? Keine Ahnung. He was already getting ready to leave by the time I arrived. He just wanted to ask someone about the quickest way to get back to Fontaine. Oder? Zählt Rex Lapis eher als Adept? Ach, keine Ahnung. Yup, that's exactly what he asked. This area is full of mountains and rivers. It's normal to not know the fastest route. Für ihn wäre Schwimmen wahrscheinlich der schnellste Weg. So, were you the one that pointed him in the right direction, Hutao? Of course. I'm also a guide of sorts, you know. So naturally, I also have a great sense of direction. Wenn Neuvillette traurig ist, regnet es überall oder nur im Fontaine-Raum? Weil das ja spezielles anderes Wasser, ne? Keine Ahnung. Wäre auch interessant zu wissen irgendwie. But speaking of your friend, What about him? he doesn't get out much, does he? Nein, wirklich nicht. Ah, no wonder. He was stiff as a board and way too polite. I would have never guessed he was here on vacation if you hadn't told me. All in all, he was only here for half a day. I'm pretty sure he is the only one who would consider that to be a vacation. Oh? This gentleman you speak of must keep a demanding schedule. Yep. I'm sure he does. You didn't see him, but he was dressed like he was about to attend some important meeting. It wasn't anything like what someone would wear on vacation. Is that so? Wait, you didn't see him, Zhongli? Oh, schade. Unfortunately, no. Das wäre geil. Das Treffen wäre geil. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Furina were having quite the productive conversation. I know matters of business can take much discussion, so I decided to fetch some tea for them. What a shame. That gentleman seemed like a sophisticated sort of guy. I actually think you two would have hit it off. Ja, Mann. Is that so? Der weiß was. Zhongli weiß alles, Alter. Bedenkt man das Verhalten von Zhongli und die wahre Identität von Neuvillette? Könnte Zhongli ihm absichtlich aus dem Weg gegangen sein? Oh. Hmm? Oh, ich verstehe. So ist es nun mal. To borrow Miss Furina's turn of phrase, perhaps it just wasn't meant to be. Ich weiß, was jetzt ist.
Wieso? Ich denke es mir gerade im Kopf, ich weiß. Ja, okay. Aber ich will nicht sagen, ich will nichts spoilern. Wir wollen es zusammen erkunden, aber ich glaube, ich weiß. Ich habe es mir gerade zusammengereimt. Well, with the traveler around, I'm sure you'll have a chance to get to know each other at some point. Ich glaube, ich weiß, was in Fontaine alles passieren wird oder passiert ist. That's right. She's got more friends than she knows what to do with. Ich besitze nämlich einen gewissen Charme. Well, that's certainly true. Oh, that reminds me. If you get the chance, you should try and talk to Nervalette into loosening up a bit. Immer doch, gern. Just tell him the Palais Mermonia isn't going to fall apart if he disappears for a few days. He shouldn't keep himself cooped up all the time. Even clams open their shells to let in fresh water every once in a while, right? If he's really that much of a stickler for protocol, he can fill out a leave of absence request. He'd have to approve it himself since he handles that sort of thing now, but you know what I mean. Gute Idee. Seems like this gentleman is also in charge of something pretty important. Er ist der gerechte und unparteiische oberste Richter von Fontaine. Auch bekannt als der Dämon, der den gesamten Papierkram in Fontaine kontrolliert. Er ist der gerechte Nehmer. Hey, sounds like a pretty uptight sort of guy, all right. In my experience, a leader needs to be able to roll with the punches. That also includes knowing when and what to prioritize. It seems like your friend still has a lot of growing to do. If I remember correctly, he's already several thousands of years old. You're quite right, Miss Hutao. Oh, Navia und Chlorinde? Nee, wie heißt die? Ich kann sie aussprechen. Oh? Oh? Traveler, Miss Furina. Those two individuals over there appear to recognize you. Chlorinde. Oh, it's Navia and Clorand. Chlorinde, sowas. Hey, over here! Komm, Chlorinde, komm. Ey, mein I Typ, du. saw you all chatting over here, and we're wondering if we could join in. Rechte Seite Waifu-Material, linke Seite nicht so mein Typ. Hutao und Florina. Please, excuse the interruption. Oh, so polite. No apologies necessary. Any friend of the traveler and Miss Furina is a friend of mine. Ah, straight to the point. I like it. Ich auch. Alle umkreisen sich und beginnen sich vorzustellen. Als sie von Chlorindes Brief erfährt hatte, leuchten Hutaos Augen auf. Doch nach einer kurzen Erklärung von Furina und Navia scheinen sich ein paar ihrer fehlgeleiteten Gedanken zu verflüchtigen. It's getting late. If we want to catch a boat back before dark, we should probably get going. Indeed. Then, Miss Furina, Oh, yes? when are you planning to head back? Do you need us to escort you? Oh, I don't think that will be necessary. I mean, you're not my subordinate anymore. You don't need to look after me. I didn't mean it that way. Gell, sie will vielleicht einfach nur Freunde sein, Furina. It's normal for friends to travel home together if they run into each other on the road. Siehste? There are a lot of mountainous roads in this area. I imagine they'll be even harder to navigate after dark. Exactly. Just like in those ghost stories. Jetzt macht das hier Angst. 8 paths converge in a wood. Beside them an old house is stood. If you dare to go inside, not a soul will greet your eye. But if you take a closer look, there may be something you mistook. A candle flickers to and fro, yet there is no wind to make it so. What is its secret? What could it mean? In this wood, where mystery screams. Hutao, übertreib nicht. Schau dich mal an, dein Gesicht. Willst du jemanden umbringen? My dear demoiselles, ladies, no, I mean friends, please take me with you.
Of course. Furina? Gotta say, Furina, you are really quite the character. Ja, und das war mal ein Arkon, gell? By the way, did I hear you mention that Clorand used to work under you? Then you must have also been a leader at some point. Well, that's, all in the past now. Besides, being a leader is hard. It wasn't the right job for me. I prefer how things are now. I can come and go as I please, and get to enjoy the sweet taste of freedom. Das hört sich doch schön an. I see. Well, you've certainly picked an apt place to relax. Xiaoying Village is an exemplary choice. Nun hattet ihr alle eine gute Zeit. Only the best. And I've learned a lot, too. Das ist doch schön. Thank you so much, Miss Hu Tao and Mr. Zhongli. It's fine. You've thanked us more than enough already. The next time you're in this neck of the woods, I'll treat you to some dim sum in the city. Dim sum. Is that some kind of Liyue term for snacks or desserts? They are a part of it. It's basically a table full of as much tea, sweets, and good company as you can manage. Hört sich auch geil an. Komm, holen wir uns ein bisschen Dimsum. Oh, so it's basically a tea party. Sounds great. Make sure to order the winter melon cake and the lotus flower crisp. They're so sweet and delicious. Paimon knows you'll love them. Paimon liebt alles. Ooh, okay. I'll be looking forward to it then. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? How come you're all going home empty-handed? Bringt ihr keine Souvenirs mit nach Hause? Of course I am. I bought tons of fun things to bring home with me. A kite, a parasol, a little tin frog that jumps. Oh, and a stuffed toy of a mythical beast. Clorand is the one who didn't buy anything for herself. So all you're bringing back with you is that tea? And some tea-flavored hard candies. They're for Sigewin. Oh, Clorand isn't much of a shopaholic. Sigewin, wie heißt, dachte ich auch, dass er als Charakter kommen wird, aber irgendwie auch nicht, ne? Well, one of us has to practice restraint. Hey, I'm hardly reckless with my Mora. I'll have you know, all the purchases I made today were well within my budget. Was ist mit dir, Furina? Me? Oh, well, I bought some tea, of course. I just had to try all the varieties recommended in the Steambird. Other than that, just some bits and bobs, you know. A little bit of this, little bit of that. Wahrscheinlich ein Haufen. They should all be things I can use, I think. Du bist in Schnäppchenfallen total auf dem Leim gegangen, oder? Now Paimon's even more confused. If you bought that much stuff, where did it all go? Into one of Linny's magic packets? Oh, actually, Monsieur Neuvillette took them with him. Oh, so that's what happened. Wait, what? Why did he take them? Oh, he's not hoarding treasure, is he? That's quite the imagination you've got there, Paimon. Monsieur Neuvillette just saw the amount of bags we had and offered to take them back for us. Er ist ein Gentleman. I felt a bit bad at first, but, I really did have a lot of stuff. He even offered to deliver my gifts to the Fortress of Maripede for me once he's done with the day's work. Nicht schlecht. Neuvillette is a man of his word. If he says he can do something, then he means it. See, even Clorand was happy to take him up on his offer. If even his trusty subordinate agreed, then who was I to refuse? Wow, he seems like a real gentleman. Maybe he's not as uptight as I thought. If only the funeral parlor had an employee as thoughtful, proactive, and responsible as him. Hey, hey, hey. Zhongli? Right, Zhongli? Indeed. Clorand said Neuvillette offered to deliver her gifts to Risley. So if we go to the entrance of
the fortress of Maripede. Maybe we'll run into Neverlet. Oh nee, schon wieder dahin. We don't know exactly when he'll show up. Oh, that reminds me. A new year of work is about to begin. Da freue ich dich, hä? If there's anything you want to talk about, Zhongli, you know you can come to me. I'm all ears. Does the director have any concerns? It just seemed like you were a bit preoccupied today, and much less talkative than usual. You barely said anything other than, "Is that so?" and "Indeed." If you ask me, I'd say you're having a midlife crisis. You're getting to be around that age after all. Oh. Is that so? Ugh. Is that so? I jest. Given its distance from the city, Chaoying Village enjoys a much slower pace of life. Surrounded by such peace and tranquility, I also seem to have developed a proclivity for inactivity. I apologize for making you worry. I see. What do you think, Traveler? Is this atmosphere putting you in a lazy mood too? Aus den Augen, aus dem Sinn. Wow, you are getting really good at these kinds of lines. Indeed. So. Warte, hier war doch die Truhe, oder? Ja. Ooh, will we find any firework materials in here? Oh, da sind die drei nochmal. Well, everyone, make sure that you've got all your belongings with you before we leave. If there's any souvenirs anyone still wants to buy, the time is now. Reliable as ever, Miss President. What is that supposed to mean? Glorand is right, though. You really are reliable. It's not what she's saying, it's the way she's saying it. I will say, I never thought you'd be so easygoing outside of work, Glorand. The tone of voice you use when you're working doesn't exactly make you seem like the type who enjoys interacting with people. Well, I try to keep my professional and private life separate. That includes my behavior. Okay. You take care now, Traveler. Paimon. Keine Sorge, deine Patron ist sehr stark. Trying to act cool now, are we? Well, I guess it's not an act for you, is it? You are indeed quite strong. Mhm. It's been great talking to you all. I'm really glad I decided to come to Chaoying Village. Maybe we could go on another trip together sometime? So. Dahin willst du? Okay, das ist die gleiche Höhe, das heißt, wir müssen zum Eingang. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, da kann man außenrum einfach durchlaufen, ne? Ja, genau. Durch die Dinger hier. Komm mal locker durch. Oh, da ist sogar er. Gut, ich muss nicht mal rein. Sehr gut. Das sehe ich doch von hier. Unser Neuvillette. Buddy. Look, it's Neverlet. We lucked out. Oh, it's you. It has been some time since our last meeting. Der oberste Richter Fontaines, bekannt für seine unanfechtbare Unparteilichkeit und zur vollkommenen Personifizierung der unabhängigen Gerechtigkeit zu werden, legte stets eine sanftmütige, höfliche Art an den Tag, wahrt eine gewisse Distanz zu den Menschen, während er doch von großen Einfühlsamkeit ist. Auch wenn er sich als Außenstehender betrachtet, so wurde er doch über die Jahrhunderte Zeuge unzähliger menschlicher Dramen im Opernhaus, was ihn zu einem Beobachter der Menschheit werden ließ. Few people frequent this location. Since I was able to conclude my work early for the day, I thought I might take a walk and avail myself of this area's peace and quiet.
Sehr schön. You call this early? Do you always work this late, Neuvillette? Strictly speaking, that depends on the agenda for the day. I am hardly bereft of time, however, so working late is of little consequence to me. Really? If you have so much time on your hands, then why did you only go to Chaoying Village for half a day? Wegen Zhongli wahrscheinlich, oder? First, I should clarify that I was referring to my lifespan, rather than the time at my disposal on any given day. Second, I was unaware you possessed knowledge of my trip to Chaoying Village. I see. Thank you for informing me. Hast du die Geschenke ausgeliefert? Yes, they have been safely delivered. I have to hand it to Clorant. Just a simple gift delivery, and she has the great and mighty Udex at her beck and call. So, wurde kurz gestört. Weiter geht's. I was just passing through. It was merely an act of convenience. All right. Then I hereby confirm receipt of the goods on behalf of the staff of the Fortress of Meripede. A verbal receipt of confirmation? Is such a formality really necessary for a small matter such as this? Guess not. This quantity of tea, though, seems a little excessive for a gift, don't you think? Before you know it, they'll start accusing me of taking bribes. About that. Much of that is my own excess, I'm afraid. Oh? Why? What happened? It was buy 10 boxes, get half off. Ah, that explains it then. Well, go ahead and leave them to me. I'll get through this stash as fast as I can. You have my thanks. Oh, there's something else I'd like to give to you. This is a stone slate, engraved with a symbolic design. Jetzt bin ich gespannt. While that is an apt description, it is in actuality a legal codex. A legal codex, huh? Before the advent of modern writing utensils, information was recorded on stone slabs such as this. The law was no different. Old school. Okay. Since ancient times, the scales of justice have symbolized the fairness and impartiality of judiciousness. As a tribute to that sentiment, this slate was designed after a traditional legal codex and engraved with a symbol instead of text. During my travels recently, I chanced upon a roadside stall offering tourists the opportunity to try their hand at the ceramic arts, so I decided to have a go. We joked with Clorant some time ago about gifting you a legal codex. So, here you go. Ah, so that's what this is about. I did not expect you to remember it as well. In any case, I hope this can be considered as a reasonable attempt to join in on the banter. It is a very good attempt. Nicht schlecht, Neuvillette. Es geht. Suppose I shouldn't be surprised. Even your sense of humor centers around the law. That's an impressive level of commitment. Well, a gift of this significance deserves to be put on display, and I know just the place. Front and center in the fortress's showroom. Surely there's no need for such a grand gesture. Just kidding. I don't have anything like a showroom. But we do have a storage room. We can put it next to all the mechanical parts Sijuin has collected. Ist so eine Rümpelkammer. That sounds good to me. So that's what you were doing in Chaoying Village. Indeed. Of course, while I was there, I also took the opportunity to taste the local spring water. Und war gut. The aftertaste is much purer than what I have delivered to me in Fontaine. It stands to reason that the long-distance transport has a tendency to imbue the water with extraneous emotion. If you want to experience the true flavor, you simply have to go to the source. Perhaps I should organize some time off to do the same elsewhere.
Wie man in Liyue sagt, bring Arbeit und Erholung in Einklang und die Sorgen werden dich Then meiden. we are of the same mind. It appears my desire is justified. If you say so, but you know you don't have to justify a vacation, right? You can just take one. Genau. After all, you're hardly bereft of time. You can do whatever you want. You're quite right. I suppose I suffer not from a lack of opportunity, but rather a lack of inspiration. However, after reading a few articles about Liyue's holiday traditions, the idea popped into my head and made itself quite at home. Seeing as I was free of responsibilities for the morning, I decided to depart at once. Und wie war es? Refreshing. My spontaneous outing seemed to inspire quite a few other spontaneous decisions as well. Oh, Take, for example, my foray into ceramics. At first, soil from the ground is granular and unforgiving, but add the right amount of water, and it becomes soft, moldable, and able to take shape. schön, gell? In the past, I never thought about how quotidian vessels were crafted, but now I have participated in their very making. This is also something I made today. Oh, mega gut. Oha, was für eine große Kelle. That's a ladle? Paimon thought it was supposed to be some long-necked sea creature. That was indeed one of my inspirations. Es ist beeindruckend. Really? You like it? Oh, wie er sich freut. To tell you the truth, given your unexpected arrival, I find myself quite unequipped to give you the welcome you deserve. Around such an important holiday such as this, human custom would dictate that gifts should be in order. But I'm afraid this is all I can offer. If you'll have it, that is. Darf ich es wirklich behalten? That is precisely why it would do me such a great honor if you accepted. Nur zu gerne. You are most welcome. Happy Lantern Rite. Ach, noch eins. Du schlägst der Violette vor, dass er zum Urlaub nehmen soll. Approve a leave of absence request for myself. That sounds like it could easily lead to a vicious cycle of self-indulgence, something which couldn't be in further violation of protocol. Das kann ich mir bei dir nicht vorstellen. But I suppose I understand her point. My proclivity to refrain from personal outings does in part originate from a sense of responsibility toward my duties. But it is also due to a lack of desire to engage in the human world. But now I see that the human world is indeed full of many interesting places to discover. Ich hab's ja gesagt. Wunderschön. Oh, das war die Quest? Ach so. Doch noch nicht zu Ende. Muss ich zurück? Nee, doch, das war das Ende der Time Quest, oder? Ich sehe nirgendwo Zeit. Tägliches Limit. Ressourcen woanders. Nee. Das war sie. Schön. Dann ist die nächste Quest. Die da, ne? Kann man schon mal. Genau. Schon mal für morgen. Einloggen, weil das da fehlt nur noch Imperatrix Umbrosa 2. Jep, jetzt haben wir alles. Schön. Perfekt. Was haben wir da? 1173. Das sind 805, 960. 8 Stück haben wir schon. Sehr schön. Oh. War hier unten einer? Ja. Wunderschön. Nehmen wir mit, wenn wir schon hier sind. Dankeschön. Verlorener Hydrococulus. Oh,
hier war glaube ich auch, ne? Komm mal her. Irgendwas war hier auch. Also so ging das, gell? Einmal. Ich glaube, wenn ich alle kaputt mache, kam hier eine Kiste damals. War noch nicht so lange her, das müsste eigentlich so sein. Weil ich sage ja, überall wo so Kisten sind, müsst ihr immer kaputt machen. Oder Vasen. Auf einem gefühlt leeren Platz, so wie in der großen Kluft unten, da war ja auch mal. Genau. Wenn du alles kaputt machst, taucht eine Kiste auf. Wunderschön. Vielen Dank. So. Jetzt gehen wir zu einer Catherine, aber die in Liyue am besten. Warte mal, die hier haben wir auch schon entdeckt, ne? Da. Kann man auch hier reingehen. Hello. Uff. Hätte ich fast drauf gedrückt. Weil ich so schnell machen wollte. Gefährlich. Also ist ja auch eine Mission, die ich habe. Eieiei. Puh, gefährlich. 24, sehr schön. Davon schaffen wir eh nichts mehr. Das ist vielleicht, aber ich habe keinen Bock auf die Kartenspiele. So. Oh, die überwundenen Abgrund können wir auch mal machen wieder. Aber zuerst schauen wir mal, was wir verstärken können. Ah, heute ist Sonntag. Da kann ich alles verstärken, ne? Das sieht mit Talenten aus. Ne, die machen wir doch zu Ding. Den können wir machen. Gehen wir dahin. Können wir auf jeden Fall einmal durchhauen. So, 88. Genau den wollten wir. Mal schauen, wie es hart es wird. 88. Könnte schwer werden. Puh, fast 20 Level stärker als 3 von meinen Leuten, ne? Oh, noch Eis. Oha. Nee. Das wird, glaube ich, nix. Oh, fuck. Tausch. Oh, shit, ey. In 8 Minuten 8 Gegner. Das wird nix. Und noch Eis habe ich mitgenommen. Ne, das wird nix. Das sehe ich jetzt schon. Wir müssen eine Stufe weniger nehmen. Gibt nicht mal lila. Krass. Das ist ein übelster Sprung. Von 71 auf 88. Naja. Können wir nichts anderes machen. Herausforderung starten. 77 ist mega leicht, müsste sein. Ich muss heilen kurz. Lasst mich heilen. So. Falscher Knopf. Dich wollten wir doch. Mit ihr klappt's besser. Was sind die letzten? Oh, nee. Hau weg, das Ding. Was sind die letzten 3? Oh, nee. Nervensägen. Oh, voll daneben. Müsste so nerven. Boom, boom, boom. Hey. Bringt nichts, aber es hat geblockt wenigstens.
Wenigstens ein Kill jetzt erstmal. Perfekt. Take this. Genau. Leave it up to me. Fire hazard. Fire Hazard. Perfekt. A festive retreat. Boom. Sehr schön. Jetzt kommt Zerstörung. I must leave no stone unturned. Jetzt heilen wir noch. Clean up. Perfekt. Schön. Ich hasse gegen Eis zu kämpfen in diesen kleinen Räumen. Die ganze Ausdauer ist so nervig, wenn es immer weggeht. Vier Stück, das müsste reichen. Ich hatte 1. 6 brauche ich. Mit dem grünen haben wir 5. Perfekt. Dein Talent wollten wir aufsteigen, glaube ich. Genau. Aber warte mal, dann können wir das direkt machen. Genau. Da kann ich sogar zweimal, weil wir haben 9 davon. Dann mache ich es nochmal. Dann kann ich den hier nochmal aufsteigen lassen. Hört sich gut an. Weil ich jetzt die machen, wo ich auch die Materialien dafür habe. Das ist, glaube ich, am besten. Leave it up to lightning flash. Lightning. Fuse is lit. Boom. You can't run. Falsch. Weil unsere Dame bringt gar nichts, unser Eis gegen die. Okay, das normale Schlagen bringt ein bisschen was. Bam, bam, bam. Dann nerven die Kleinen wenigstens nicht mehr. Steady as stone. Machen wir dich kaputt. Take this. Thunderclap. Thundercloud. Perfekt. Überladen. Komm. Sehr schön. Komm, 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 komm. Here come the fireworks. Weg damit. Perfekt. Leave it all to me. Time for a light show. Komm. Na, Alter. Nerven so hart. Komm, einen wenigstens killen. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Can't run. Lights out. Zockt nicht viel, aber wenigstens ein bisschen, ne? The fuse is lit. Perfekt. Den killen wir jetzt. Go Bishop do. Lightning flash. Perfekt. So. Gib mir guten Stuff. Komm, komm, komm. Ich brauche 4 blaue, ne? Haja. Wunderschön. Kann ich jemand anders schön aufleveln? Fehlen mir die Dinger. Fehlt alles, du. Mal schauen, wie ich Masken habe. Und die Schriftrollen, dass ich wenigstens eins machen kann, wenn ich auflevel das Zeug.
Davon habe ich einige. Ich glaube, da kann ich noch zweimal machen, ne? Maske könnte ich auch einmal machen, glaube ich. Ja, eigentlich das auch. Machen wir einmal Jurimir, würde ich sagen. Oder vielleicht zweimal? Sind die gleichen oder ja? Rein da! 88, ey. Puh. Soll ich es versuchen einmal? Ah ne, was war das? Mehr Spieler. Warum nicht? Ich glaube, das wird auch nicht klappen. Aber man kann es ja mal versuchen. Dort war ja die Schwierigkeit des Eis und die Ausdauer. Wie viel? 8 Gegner. Take this! Steady as stone, as a good knight should. Bellowing thunder! Fire hazard! Uh-oh. Alter. Das kannst du doch vergessen. Lightning flash! Nee. Mach mal die normale Stufe lieber. Dauert ewig und man schafft es wahrscheinlich nicht. Muss ein bisschen stärker werden. Wenigstens alle auf 80. Und die Talente ein bisschen hochgemacht. Dann geht es wahrscheinlich. Das ist, was jetzt ungefähr mein Level ist. 71. Hier muss man C-Gegner besiegen. Oh, gefährlich. Ich muss das mal heilen. Stone unturned. Heilen, heilen, heilen. I'll catch up. Oh, Ketchup. Schön. Da. Erstmal die nervigen Stuntskämpfer. Perfekt. Ja, du bist eh gleich down. Aber dich auch schnell. Jetzt dich noch. Judgment! Punishment! Da. Leave it all to me. Nochmal heilen. Take this! So. Kleiner Mann, du bist der Letzte. Dann kommt die neue Runde. Machen wir erst die ganzen Schwachen hier kaputt. You can't run! Ja, viel besser. Zocken wenigstens nicht gleich den Todesstoß. Wie noch was ab, ey. Wo ich sofort fast down bin. Ey. Lights out. Lightning flash! Lightning. Time to clean up. Einmal kurz. Zack. Fire hazard! Here comes a firework! Und boom. Steady as stone. Das geht noch, aber der andere war... Alle auf einmal war zu schwer. Ja, ich muss alle wenigstens auf 80 haben, wenn ich da was reißen will. Und ich glaube, Talent muss auch noch ein bisschen hoch gemacht werden. Die Waffen kann ich auch noch mal ein Stück hoch machen. Artefakte, ja. Und dafür, dass die letzte Stufe für das Ding ist, muss ich noch ein bisschen stärker werden wahrscheinlich. So. Perfekt. Mal schauen, ob es reicht für einmal. Aufleveln. Und dann muss ich noch ein zweites machen.
Ja, machen wir nochmal, egal. Vielleicht kann ich sogar 2 Level-Ups erreichen. Erstmal euch Nervensägen. You can't run. Leave it all to me. Leave it all to me. Boom, 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 boom. Das Wichtige ist die Heilung. I'll catch up. Thunderclap. The fuse is lit. Komm, schnell überladen. Perfekt. A mystic reprieve. Und boom. Lightning slash. So. Und die ganzen Nervensägen dort erstmal killen. Judgment. What a new light. Ich glaube, die Dinger machen auch Schaden, oder? Wenn du Elektro machst. Weiß ich gar nicht. You can't run. Yeah. Time for a light show. Überladen. Ich geb euch Ey, dieses Feuerding ist auch so nervig. Ey. Lightning slash. Das ist doch eine Katastrophe. As a good knight should. So. Jetzt sind schon mal alle Nervensägen weg. Take this. Bellowing thunder. Da. Fire hazard. Boom, boom, boom. Geht doch. Der ging schnell 1,44. Eine Minute schneller als davor. Auch nicht schlecht. So, jetzt habe ich 160 weggeballert. Mein Daily Training. Gehen wir nach Liyue. Erstmal da heilen. Wunderschön. Da 4-mal, wunderschön. Dass ich wieder 5 Stück habe. Ah ne, bleib mal kurz hier. Falls ich upgraden muss, weil die da muss ich auf jeden Fall. 6 brauche ich bei allen, ja. Ich will die dann zuerst machen. Feuerschaden erhöhen. Dann brauche ich 3 blaue, wenn es geht, und 9 solche. Perfekt, 3 Stück gehen. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Gut, sogar einen zusätzlich bekommen. Und die da wollte ich 9 Stück. Perfekt. Ja, Talent. Wunderschön. Level 5. Level 5. Sehr, sehr geil. Immer noch blau und grün. So. Bisschen stärker geworden. Sehr schön. Schauen wir unsere Artefakte an. Die kann man auf jeden Fall hochleveln. Vor allem den da. Machen wir den mal auf Level 4 wenigstens. Level 8 meine ich. Dass er da oben mitspielt. Sehr schön. Achso, ist immer noch das Schwächste. Kann man weitermachen. Auf 12 machen. Hab nichts mehr. Haben wir noch irgendwas Blaues? Ah, Kopfbedeckung. Ja, die zwei bringen nichts. Ich brauche Haarreife. Das sind nur Kelche der Leere. Naja.
Aber die zwei bringen auch nicht wirklich was. Habe jetzt auch ein bisschen Noel wieder aufgelevelt. Sehr schön. Langsam und sicher ins Ziel. Dann gehen wir noch Kurt. Die kann hier eh nichts machen. Stimmt, da was ist das hier, ne? Was ich noch brauche. Könnte ich ein paar sammeln gehen. Aber das kann man nebenbei immer machen. Erstmal machen wir die Teekanne. Da. Hello. Would you care to... Wunderschön. Auch wunderschön. Muss man alle 4 kaufen, habe ich nichts mehr. Blau ist sieht nicht so aus. Nope. Muss ich 4 Stück kaufen. Kann man auch nochmal kaufen. So. Genau 4 Stück. Sehr schön. If you ever have... So. Haben wir uns aufgewählt. Teekanne waren wir auch. Ja, das war's, glaube ich. Ja, da war es eine etwas kürzere Folge als sonst. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Hier war Robi von RNR Production. Und das war Genshin Impact Part 63, glaube ich, sind wir. Danke fürs Zuschauen. Subscribe, kommentiert und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye und ciao.